The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers of Madani channel, welcome to our transmission Path to Success. Inshallah Azza wa Jal, today we will discuss a very important topic, and which is positive thinking, positive mindset, positivity. حسن زن بھی لے لیں اور اچھی سوچ جو ہوتا ہے نا، پازیٹیو سوچ، اس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں حسن زن. یقین کریں بہت زبردست ٹاپک ہے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said, whoever likes this thing that Allah Azza wa Jal is pleased with him when he is presented in the court of Allah Almighty should recite salat upon me in abundance. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah Azza wa Jal, our Mubin Madani will recite the Quran Pak inshallah Azza wa Jal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. آمنت بالله صدق الله العظيم. ما شاء اللہ. صلوا على الحبيب صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. تصور میں مدینے کی گلی ہو کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو
محمد کی میرے دل میں بسی ہو تو ساز بلال کا ملے درد رضا سا تو ساز بلال کا ملے درد رضا سا سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلام تیری دھوم میں مچی ہو دعوت اسلام تیری میں مچی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو دستے شہ بطحا سے یہی چٹھی ملی ہو
دوست شہ بطحا سے یہی چیٹھی ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈیئر ویورز آف مدنی چینل، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو مائنڈ سیٹ. اینڈ ریمبر دس پازیٹیو تھنکنگ از کی ٹو سکسیس، not only in this world but also hereafter. جی ہاں، دنیا میں بھی کامیابی دلاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دلاتی ہے. and also is a key role in setting a goal. اور اس کے ساتھ ساتھ to spread love, peace, harmony کی رول جو ادا کرتے ہیں وہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے، پازیٹیو تھنکنگ. آج ہمارا یہ ٹاپک ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو بہت زیادہ جو ہے وہ ایشو بنا ہوا ہے، تو انشاءاللہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آخر تک دیکھتے رہیے گا. توقیر بھائی سے آغاز کرتے ہیں. توقیر بھائی، پازیٹیو تھنکنگ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Definitely the topic of today, positive mindset, positive thinking. This is a key aspect of the character and the personality of an individual. And definitely when you look throughout history and even in our times, those individuals that have a positive mindset, they will have a broad mind as well. They won't be narrow-minded. And because of their positive mindset, their broad-mindedness, they will be successful as well. So inshallah ta'ala, we hope that we are able to gain this positive mindset, inshallah ta'ala, gain this broad-mindedness, and then we can come onto the path of success as well, inshallah. So first thing what we need to understand is that what do we mean by a positive mindset? What is meant by positive thinking? The presumption, when you think of something, a thought that comes into your mind, this is something that as soon as you see something, or as soon as some sort of scenario occurs, the first idea, the first thought that comes into your mind, this is your presumption. For example, if we are on our street and we see at a distance that there's smoke rising in the sky, immediately the first thing that we will think is that there's smoke, which means that there's a fire. Now, that fire, what we can think is that is the fire lit in someone's back garden, burning something, or we will think that the fire is on someone's house. So this is where that will go. The actual presumption is, the first mindset is that there's fire on. Now our positive mind and our negative mind is where we will go after that. So from the initial presumption, there's two types. One's the positive, one's the negative. There's glasses of water here. Some people, once, for example, once we've drank a bit, there's a common example that is given in the English, that is it a half-filled cup, half-filled glass, or is it a half-empty glass? This shows the mindset of an individual, that when he is looking at that particular thing, is his mind positive that it's half full, or is it negative that it's half empty? That shows the mindset of an individual, not all the time, but majority of the time. This is some sort of examples that we can understand the thought process that goes in our mind, so that we can realize that is our mind positive thinking or is it negative thinking. چلے جی ماشاءاللہ، توقیر بھائی نے ایکسپلین کیا. وسیم بھائی بھی موجود ہیں. اور جی وسیم بھائی، پوزیٹیویٹی، پوزیٹیو تھنکنگ، پوزیٹیو مائنڈ سیٹ، جو بھی آپ لینا چاہیں. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا، ہیومن مائنڈ از اے مشین آف آئیڈیاز in which one or another idea is formed and broken all the time. کبھی آتا ہے، کبھی آتا ہے. Sometimes we think of something and sometimes good, sometimes bad, sometimes positivity, sometimes negativity. یہ چیز ہے، انسان کی نیچر کے اندر ہے، آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے. But the result of positive thinking is also positive. یہ نہیں ہو سکتا کہ پازیٹیو تھنکنگ میں آپ جا کرنا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. نہیں، پازیٹیو تھنکنگ میں آلویز سکسیس کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. اور نیگیٹو تھنکنگ میں جو ہے نا، وہ ہمیشہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو لاس ہی لاس نظر آئے گا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے نا سوچ، یہ آتی رہے گی، اس کو روکنا نہیں، لیکن اس کی ڈائیورژن کس طرف کرنی ہے، یہ امپورٹنٹ کام ہے ہمارا. Definitely say it's up. And there's a very famous saying that look at the brighter side.
Now, if you look at this saying, say yourself, for example, now someone's gone for an interview. There's a few people gone for this interview, and obviously only one person is going to get the job. Now, what happens is after this interview, when the people are told that who's got the job and who hasn't got the job, now if you look at those people who haven't got the job, there's two types of people that you'll see here. First of all, the positive person. Even though he hasn't got the job, he will see a positive scenario in this. So look, next time I need to do this. I need to improve on this next time. I need to look at potentially speaking about this next time. Maybe increasing my experience. So a positive person, even though it's a negative situation, he will always see the positive side. But a negative person is such a person that even though he's got the job, he will always look towards the negativity that, the interview started late. The person speaking, he didn't know how to speak. The tea that they gave, the tea wasn't properly. Even though he got the job, he will see the negative side of it. So it's very important that if you want to live a successful life, you look towards the positive side. But on the other hand, a person who always looks towards negativity, that person always sees, lives his life towards an unsuccessful life. And so yes, today what's happening in our society, there's a lot of motivational speakers. A lot of speeches are happening. And one of the foundation that is spoken about in these courses is positive thinking. But if you look at our Islam, say yourself, Alhamdulillah, our Islam has told us that a person who thinks positive, this is a form of a great worship, Alhamdulillah. So if you think positive about someone, but by just thinking positive about someone, you get the reward of ibadat in return. So Alhamdulillah, Islam focuses a lot on positivity. And so yourself, if you look at towards health benefits as well, it's mentioned that that person, because he's always thinking positive, his life increases. That person, he doesn't suffer too much from depression. He doesn't suffer from stress. But on the other hand, that person who always thinks negative, he suffers from depression, stress, all these types of problems. So if we want to live a successful life from a worldly perspective as well, we must think positive. But on the other hand, those people that think negative, they live an unsuccessful life, in other words. जी माशाल्लाह बिल्कुल सही आपने बयान किया और we need to look from Islamic point of view कि इस्लाम उन चीजों को हाईलाइट भी करता है जिनसे प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके रास्ते भी बंद करता है। कुरान पाक में भी है कि भाई तजस्सुस में ना पड़ो, जी जी, हुस्न जन रखो अपने मुसलमान। अहादीस के अंदर भी है, इसीलिए है कि ये हुस्न जन जो है ना, ये माशरे के अंदर एक अच्छी फजा कायम करता है। मतलब आप वो है ना कि अगर आप अच्छी चीज देखने जाएंगे तो कांटे में भी नजर आ जाएगी, और अगर आपने खामी निकालनी है तो आप फूल में से भी निकाल लेंगे। तो देखने की बात ये कि मेरी सोच कहां तक मुझे लेकर जा रही है, मेरा पॉजिटिव माइंड है या नेगेटिव माइंड है। और माशाल्लाह हमारे साथ आसिफ मदनी भी मौजूद है। अमूमन एक चीज देखी गई है, आपको अगर खुद चेक करना है थर्मामीटर लगा के अपने आप को कि यू आर पॉजिटिव माइंड पर्सन और नेगेटिव माइंड पर्सन। अगर आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं, इफ यू मीटिंग समवन, आपके जहन में पहला क्या तासुर पहुंचा? कपड़े अच्छे पहने हुए, इमामा बड़ा अच्छा लगा, लुकिंग गुड माशाल्लाह, सलाम अच्छा किया माशाल्लाह, घड़ी भी अच्छी है, ये पॉजिटिव माइंडसेट है। और अगर आप नेगेटिव माइंडसेट, ओहो ये कपड़े पहन के घूम रहे, कल भी साहब घड़ी भी वही पुरानी पहनी हुई है, पता नहीं टाइम भी सही बताती नहीं बताती, बड़ा शो ऑफ कर रहे थे वसीम भाई, खामखा मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे, बाद में मेरे बारे में बातें कर। ये अपने आप को खुद ही चेक कर ले, कोई बाहर का लाने की जरूरत नहीं है, कोई और सा खुद ही थर्मामीटर लगाएं और खुद ही चेक करेंगे मेरी सोच क्या है। क्या कहते हैं आसिफ भाई? बिल्कुल शाह जी, खबीस गुमान खबीस दिल से ही पैदा होता है। हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया ना फतावा रिज़विया में, सब तो पहले तो सानू गौर करना चाहिए कि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने ते आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुरान ते हदीस दे विच इस बारे की इरशाद फरमाया। आयत मुबारका भी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्ना बअद ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू, क्या ईमान वालो बहुत गुमान ना तो बचो के बाद गुमान गुनाह भी हो जांदे ते तजस्सुस दे विच ना पढ़ो, टो दे विच ना पढ़ो, अपने मुसलमान भाइयों दे ऐब तलाश ना करो। ये तो हो गया कुरान पाक दे विच। ते इसदी तफसीर दे विच इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैहि शाह जी नकल फरमांदे हैं कि मुसलमान दे बारे अच्छा गुमान रखना ये मुस्तहब है, कि जरूरी नहीं कि जड़ा मुसलमान भाई थानू लग रहा हो गलत ही कर रहा, हो सकता है भूल के कर रहा होवे या देखने वाले बंदे नू गलती लग रही होवे। तो मुसलमान दे बारे अच्छा गुमान रखना है साडा मुस्तहब काम है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक है, आका करीम ने फरमाया कि इय्याकुम वज़न्ना फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, के बहुत गुमान करन तो बचो के गुमान बहुत ही बुरी बात है। आका करीम ने फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
اپنے مسلمان بھائی دے بارے حسن زن رکھنا ایمان دا حصہ وا. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اور بھی حدیث مبارکہ جہدے وچ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ اپنے مسلمان بھائی دے بارے کداں دا گمان رکھنا, اچھا گمان رکھنا, یہ مستحب ہے سانو کرنا چاہیے. جی ماشاءاللہ بہت اچھے آپ نے قرآن کے حوالے سے بھی مینشن کیا ہمارے آصف بھائی نے. توقیر بھائی ایک اور جو ہر دوسرے گھر کا ایشو ہے ہسبینڈ اینڈ وائف. دیکھیں پوزیٹیو سوچ والا کیا ہوگا, اب ہوتا ہے کہ بھائی بہت زیادہ خوبصورت نہیں ملی, چلے ایک مثال لیتا ہے سمجھانے کے لیے. ہوتا ہے کہ انسان کو بہتر سے بہتر کی تلاش ہوتی ہے, اب دونوں سائیڈ میں لے لیں, صرف ہسبینڈ نہ لے اور صرف وائف نہ لے, نہ گھر والے دونوں ایک دوسرے بھائی ٹھیک ہے, لیکن اس سے جو نیک اولاد ملی وہ میرے جنت میں جانے کا ذریعہ بن گئی. صحیح ہے. اب ہو سکتا ہے جو آپ کو بڑے حسین در کی تلاش ہو لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. صحیح ہے. آپ کی شادی تو ہو گئی بڑے خوبصورت سے, لیکن اب ایک تو اس کا اخلاق بھی اچھا نہیں ہے, اور پھر اس سے جو اولاد, وہ اولاد گناہوں کا اور جہنم میں جانے کا سبب بنے تو اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ اگر 10 چیزیں آپ کو بری لگ رہی ہوں تو کوئی نہ کوئی اچھائی تو نظر آ رہی ہوگی نا. آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کون ہیں, اچھا سوچنے والے یا برا سوچنے والے. اچھی سوچ ہمیشہ جو ہے نا وہ کامیابی دلاتی ہے, کبھی بھی اس میں لاس نہیں. کہتے ہیں امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے, حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے, اور سوء ظن جو بدگمانی ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. بلا وجہ کا سوچتے رہتے ہیں, بلا وجہ کا سوچتے رہتے ہیں, اپنی سوچو اس کو بالکل خالی کر لیں, کھچڑی بنائی ہوئی ہے. ابھی وہ جسٹ 2 days ago میرا فون ہینگ ہو گیا تھا, ایسا پرابلم ہوا کہ نہ کال آ رہی ہے نہ نمبر جا رہے, بالکل فریز ہو گیا. توقیر بھائی بڑا پریشان ہوا, تو اسلام بھائی نے ایڈوائز کیا کہ بھائی اس کو بالکل آپ نا ریسیٹ کرنا پڑے گا, ڈیٹا اس کا سیو کر کے. اب وہ نہ میسج جا رہا ہے, اسی طرح ہینگ ہو رہا ہے. مجبوری تھی, کیا کرتے, تھوڑا بیک اپ کیا اس کو اور ریسیٹ کیا. اب وہ کہتے ہیں نا پانی کی طرح چل رہا ہے, ایسے کرو تو ٹھک میسج تو ادھر جا رہا ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا کہ چلتے چلتے چیزوں کے اندر ایم او ٹی بھی تو کراتے ہیں نا سال میں, چیزوں میں کاربوریٹر میں کچرا آ جاتا ہے, چیزوں میں آ جاتا ہے. تو اس ذہن کے اندر اتنی چیزیں پالی ہوئی ہیں, اتنی چیزیں پالی ہوئی ہیں کہ اچھائی جو ہے نا وہ بالکل اتنی سی رہ گئی اور برائی حاوی ہو گئی ہے. ہر روز انسان کے اندر 2 چیزوں کی ذہن میں لڑائی ہوتی ہے, 2 بل فائٹ کرتے ہیں. مثال دی گئی سمجھا, وہ کیا, ایک پوزیٹیوٹی اور ایک نیگیٹیوٹی. جیتتا کون ہے, جیتتا وہ ہے جس کو آپ سب سے زیادہ فیڈ کرتے ہیں. اگر آپ نیگیٹیوٹی کو فیڈ کرتے ہیں تو وہ جیتے گی, اور اگر آپ پوزیٹیوٹی کو فیڈ کرتے ہیں تو پوزیٹیوٹی جیتے گی. Definitely, Shah Sahab, in terms of our mindset and how we are, how our mind is, definitely when you look at a person, when you see a scenario, there's always 2 sides of the coin. That you're never going to have on both sides always the thingy, but it's how you see the scenario, it's how your mindset understands that scenario. And with particular individuals, yes, there might be flaws in them, like you mentioned within the house. There might be flaws with the other partner or someone else in the house, but Amir al-Sunnah Dant Barakatun Aliyah always gives us this mindset that where there are flaws, don't look at those flaws. Look at the positive side and look at the so many qualities that individual possesses as well. Without any doubt, that person will have some sort of flaws, but look at the qualities and focus on the qualities. Unfortunately, what happens when it comes to us in our day and age, our society, is that if someone has a quality, 1 quality or 10 qualities, 50 qualities, on the other hand, we'll have a few, 3 or 4 flaws. We will focus on those 3 or 4 flaws, and we won't focus on those 10, 15, 20 qualities that individual possesses. So this is very important that we are positive and focus on those qualities, because one thing we always know, that when you appraise someone, you praise someone for his qualities, sometimes the effect of your appraisal will be that automatically his flaws, they will start disappearing. And inshallah those flaws will then turn into qualities and he will become a better person as well. Inshallah. MashaAllah. Bilkul bahut zabardast baat ki hai. So exactly what Toqiba mentioned, we should always think positive. And it's mentioned about Hazrat Isa alayhi salam, that once he was passing with his companions, and at one particular place they seen a dead dog. So his companions, they said to him that look how smelly this dog is, look at the foul smell here. And it's mentioned that Hazrat Isa alayhi salam, even though it was a dead dog, he said to his companions, look how beautiful and white his teeth are.
Meaning even in a negative situation, he's seen a positive situation. And a while ago, Sayyid Sahib, you spoke about the thermometer. Now we need to realize, we need to focus as well. ये ना डॉक्टर के पास वाला थर्मामीटर नहीं, मैंने कहा वो जो खुद चेक करने वाला होता है. Yeah, making sure you understand. And Sayyid Sahib, in regards to this, we need to find out that is our mind positive or negative. One of the ways to find this out, one example that I'll give here, for example, now you phone someone. Now that person never answered his phone call. Now straight away negative starts. That person's gone big now. He's not going to answer someone like me. Oh, he's gone too high now. He's not going to answer someone small like me. Straight away the negativity starts. Now simple answer to these kind of people. When we read our namaz, we don't answer our phone. When we speak to our parents, we don't answer our phone. When we are with our family, we don't answer our phone. That brother could also be reading his namaz. He could also be reading the Holy Quran. He could be with his mother. But no. As soon as it comes to someone else, we think negative. Now, another example that I'll give today is the time of WhatsApp. Now, as soon as someone sees the message, 2 ticks come. Now, as soon as we see the 2 ticks have come, the 2 blue ticks have come, and the person has still not replied, he's not going to reply to me. See, look how arrogant he is. Look how he's stuck up that he's not replying. Now, maybe that person opened his phone, maybe you open your message, straight away his battery died. Now he's charging his phone, on the other hand you're thinking that he's ignoring my message. Maybe his battery died. And Sayyid Sahib, in regards to positivity and negativity, it's mentioned that a positive person is like the sun. And that you always find ways to think positive. You always see light. But on the other hand, a negative person is like he's in a dark tunnel. He can't find the way. He doesn't know where he's going. So we should be like the sun. We should find ways to think positive, inshallah. जी वो आपने तो बहुत सारे बता दिए. हमारे मुबीन भाई भी कुछ बताना चाह रहे हैं. मैं गल कर रहे हैं कि सिर्फ 2 टिक वेख के बंदा सोचन पै जांदा मेरा जवाब नहीं देता. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ. ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਸਰਾ ਮੈਸੇਜ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸੀਨ ਤੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਵੇਖ ਤੇ ਲਵੋ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ. ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ जवाब दे. इसमें भी बड़े क्लेवर बने. कहते हैं वो एक ऑप्शन मिला हुआ है. कहते हैं मैं पढ़ लेता हूँ, अगले को नहीं पता चलता कि मेरा ब्लू टिक हुआ है. सिखामा का होशियार बन रहे बिना वजह की होशियारी में किस लिए कर रहे होते हैं कि भाई पता ना चलो. ठीक है आपकी जो भी एक सोच है, लेकिन बताने की क्या जरूरत है. फिर कहते हैं अगर अपने फोन से करना, तुम्हारा शायद नंबर उठा ले, मेरा ना उठा. आप तो पता नहीं विलायत के कौन से मकाम पर हो कि वो आपका नंबर देखकर नहीं उठा और इसका नंबर देखकर उठा लेगा. नहीं, यही तो प्रॉब्लम है. यकीन करें, कहा गया अपनी सोचों को पानी के कतरों से ज्यादा शफाफ रखो, क्योंकि पानी के कतरे मिलकर जो है वो दरिया बनते हैं और सोचें मिलकर आपका किरदार बनाती हैं. एक माइंड बना लेते हैं ना, हमारा माइंड सेट हो जाए दिस पर्सन इज नेगेटिव. अब वो दूध में भी धुलकर आ जाए ना, हमारे लिए नेगेटिव पर्सन. ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਸਨ ਜ਼ਨ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਚ ਸੂਏ ਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਅਸਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮਗਰ ਦਿਲ ਕੋਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ. ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਇਨ ਸਮਅ ਵਲ ਬਸਰ ਵਲ ਫੁਆਦ ਕੁੱਲੂ ਉਲਾਇਕ ਕਾਨ ਅਨਹੁ ਮਸਊਲਾ, ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦਿਲ, ਫੁਆਦ ਦਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ. ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਹੁਸਨ ਜ਼ੰਨੀ ਮਿਨ ਹੁਸਨਿਲ ਇਬਾਦਾ, कि अच्छा सोचना एक अच्छी इबादत फरमाया गया है. अच्छा, ये पॉजिटिविटी होती है ना, पॉजिटिव थिंकिंग इज इफेक्ट ऑन सोसाइटी एज वेल. फॉर एग्जांपल, इफ यू इन अ गुड मूड एंड यू गोइंग समवेयर, कोई ओवरटेक गुजर गया ना, खैर है जाने दो उसको. अच्छा, आपका माइंड घर से ही खराब है. घर में कोई ऊपर नीचे हो गए थे, आपने भी फूलों के गुलदस्ते मारे होंगे, सामने से ही मिला हुआ, बाहर निकले गुस्से में, गाड़ी में बैठे. अब वो जो आगे जा रहा है उसको आपने छोड़ना नहीं है. कभी इसको ओवरटेक कर रहे हैं, कभी इसको बुरा बुरा कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं. रास्ते में जाते हुए आपने 2-4 आगे पीछे कर दिए और मतलब गुनाहों में इजाफा कर दिया, अपने आप को बर्बादी की तरफ लेकर चले गए. और इसी गुस्से में आपने एक्सीडेंट कर दिया. आपका मूड, आपकी फीलिंग. इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे मूड में रहे. अच्छा, चीजें अप एंड डाउन होती रहती हैं जिंदगी में. जिंदगी नाम ही इसी का, मसाइल के पहियों पे चलती है जिंदगी. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा सुख रहे. हर उरूज के बाद जवाल, जवाल के बाद उरूज, रात के बाद जो है वो उजाला, उजाले के बाद अंधेरा आता है. ये जिंदगी के साथ है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि
बिल्कुल मतलब एक सुकून हो जाए, और ये मुसीबतें आएंगी कोई बात नहीं, मैं मुसलमान हूं, ये मुसीबतें आना भी जो है रब अज़्ज़ा वजल चाहेगा तो मेरे गुनाहों का कफारा बन जाएगा। ये मुसीबतें इंसान को मजबूत करने के लिए आती है, हमेशा गिराने के लिए नहीं आती। हर हार जो होती है ना वो नाकामी के लिए नहीं होती, कुछ हार जो होती है वो आपको कामयाबी दिलाने के लिए होती है, कुछ उरूज पर ले जाने के लिए होती है, लेकिन ये उनके लिए होती है जिनका माइंड पॉजिटिव होता है। इसमें एक और चीज मैं अर्ज करूंगा, वो ये कि जब घर जाते हैं ना, अक्सर ये आप प्रैक्टिकल हो रहा होगा घरों में, अल्लाह बचाए हमारे को, घर वाले सो रहे होंगे ना, मोबाइल चेक करते होता है, कुछ को ना शक की आदत है, कच्चे कान वाले होते हैं, गंदी बीमारी होती है शक की। हालांकि कि घर भी जाओ तो सफर से भी लौटो तो पहले घर में इतला देनी चाहिए। तो रात को उठकर घर वाले अपने घर वालों को देख रहे होंगे, वाइफ हस्बैंड का फोन चेक करती है, हस्बैंड वाइफ का, फिर पासवर्ड लगाते, इतने हार्ड पासवर्ड कि कोई खोल ना सके। क्या है ये? What is this? पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। जब भरोसा ही नहीं रहा, जब ट्रस्ट ही नहीं रहा, जब आपस में एतमाद ही नहीं रहा, तो देयर इज नो पीस इन हाउस। फिर आप बोले मेरे घर में सुकून नहीं है, ना बाप की बन रही है, ना बेटे की बन रही है, ना भाई की बन रही है, ना पार्टनर की बन रही है। एक में एक मेंटालिटी जो है वो नेगेटिव थिंकिंग है, जिसकी वजह से बर्बादी हो रही है। पॉजिटिव माइंडसेट वाला होगा ना, वो कभी ये हरकतें नहीं करेगा। Definitely, Shah Sahib, with a positive mind, whatever scenario an individual is in, he will always look at the brighter side, like Wasim Bhai mentioned, and he will always realize that, whatever I'm in, there's a betterment in it. And at that time, you will always remember that, Allah has willed this for this scenario to take place. So definitely, Allah will have a good plan in place for me in this as well, inshallah ta'ala. So like you mentioned about an illness, someone has an illness, and what happens is that unfortunately, in our society, there are certain individuals that if they befall something, then they turn towards Allah and start saying that, Ya Allah, was it only us that you found, ma'azallah? And then it takes them into words of kufr as well, it leads up to. However, on the other side, someone had a positive mind, he will say, Ya Allah, you've put us in this scenario, Ya Allah, grant us sabr in this, and Ya Allah, allow us to make the most of this as well. At that time, if he befalls an illness, he will remember the narrations that we will tell him that the illness, this becomes a kafara and expiation for his sins. And he will make dua that, Ya Allah, you put me in this illness, you give me sabr in this illness, and you make this an expiation, a kafara for my sins as well. This is his positive mindset in it. Or on the other side, if his mindset is negative, then he won't have this mindset, and rather he will think that it's only me and no one else is facing these sort of problems. Me, myself and I. Me, myself and I, ये भी एक फ्रेज है। बस मेरी सोच ही और किसी की सोच नहीं है। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। किसी को सच्चा समझ लेंगे तो क्या होगा? खुद झूठा होता है ना, वो दूसरों को भी झूठा समझ रहा होता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। बच्चा आगे बोले किसने किया? जी अब्बू ये। ना सच सच बताओ। अब वो सच ही तो बता रहा था, आप बचपन में झूठ बोलते थे। इसका ये मतलब थोड़ी है कि बच्चा भी झूठ बोल रहा होगा, बच्चा सच बोल रहा होगा। अब आपको मानने को आप तैयार नहीं हो रहे। आज आप बोलेंगे आज का दौर सच्चाई का नहीं, हजरत कोई सच नहीं बोलता है, तो भाई आज सीधे लोग जो है ना वो बेच कर खा जाते हैं, डेढ़ होशियारी करनी पड़ती है। ये अल्फाज अच्छे नहीं है। So Yusuf, I just want to mention something here. You spoke a bit a short while ago about making our mood better. Now sometimes stuff happens, our mood goes downhill. Now in regards to this, Yusuf, to increase our mood, to make our mood better, few things that we could do. First of all, if you perform wudu, inshallah azza wa jal, this will automatically fresh you up, inshallah. Another thing that I would like to mention here is, if you are in a bad mood, then one of the ways, inshallah azza wa jal, that you can make your mood better is, we have to do this anyway, is read your salah. Read your namaz, read some nawafil, inshallah azza wa jal. When you ask in the court of Allah azza wa jal, automatically your mood will boost, inshallah. Another thing, recite Durood Pak upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Seriously, if you're having a bad day at work or whatever's going on, recite Durood Pak upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Trust me, the sukoon, the peace you will get, and your imagination should be that, look, I am sitting in front of the blessed green dome of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam is listening to my Durood Pak. When you have this mindset, inshallah azza wa jal, no matter what difficulty you are going through, this will give you peace, inshallah. माशाअल्लाह, बिल्कुल सही। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें और दुआ करें, ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल मुझे अच्छे माइंड वाला बना, मुझे पॉजिटिव माइंड वाला बना। बिल्कुल शाह जी, वो अरबी ਦਾ ਇੱਕ ਮਕੂਲਾ ਨੇ ਕਿ ਇਜ਼ਾ ਸਾਆ ਫਿਅਲੁਲ ਮਰਈ ਸਾਅਤ ਜ਼ੁਨੂਨੁਹੂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵੀ 네ਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ 네ਗੇਟਿਵ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਮਾਈਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਡਾਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਡਾਟ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਈਟਨੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲੈਕ ਡਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਗੁਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਸਲਾ ਫॉर एग्जांपल ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਫੌਰਨ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁन्नत ਕੀ ਆ, ਆਦਾਬ ਕੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਹੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, पॉसिबिलिटी है। इस तरह कई मेरे अहले सुन्नत दी खुद एक एग्जांपल है कि कुछ इस्लामी भाई मेरे अहले सुन्नत दी बारगाह च गए ते देखा कि मेरे अहले सुन्नत खड़े होकर पानी पी रहे हैं ते मेरे अहले सुन्नत ने फौरन उन्हां दी यानी कि बदगुमानी दिल दे विच ना आए, फरमाया कि पानी आबे ज़मज़म है इसलिए मैं खड़ा होकर पानी पी रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। ते जिस तरह से बदगुमानी करनी नहीं चाहिए, दूसरी तरफ बदगुमानी विच पोना भी नहीं चाहिए। सही, माशाअल्लाह। अच्छी सोच इंसान को कामयाबी दिलाती है। ये आप ही की सोच, आप जहां खड़े हैं आप ही की सोच ने पहुंचाया है, और जहां आप नहीं है ना वहां भी आप ही की सोच ने आपको पहुंचाया है। आपकी सोच होगी तो इंशाअल्लाह बहुत सारे रास्ते निकल आएंगे। कहते हैं ना कि आप सोच बदले दुनिया और हालात खुद ही बदल जाएंगे। आपकी सोच ही नहीं बदल रही है तो हालात किस तरह बदलेंगे। हालात बदलने के लिए अपनी सोच को जो है ना फोकस करना बड़ा जरूरी है। एक होता है सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करना, कीप डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स इश्यूज, और एक होता है कि क्रिएटिविटी पे बात करना, ऑप्शंस पे बात करना। मेजॉरिटी जो है वो इसी पे जो है वो एक्सक्यूजेस के ऊपर और प्रॉब्लम पे डिस्कस करती रहती है। बस यही प्रॉब्लम है, अरे क्या करें तौकीर भाई, कुछ नहीं होता, थक गए, फिर वही और रात को सोए, फिर उठ के फिर थक गए। और एक होता है तौकीर भाई इंशाल्लाह अब तो बदल के देना है, कल इंशाल्लाह मैं ये करूंगा और आज रात में ये करूंगा, यही ऑप्शन है, इन पे गौर करूंगा। इन दोनों की सोच में, इन दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होगा। Many a time we see in the Madri Muzakir of Amir al-Sunnat, and alhamdulillah when we are blessed with visiting Amir al-Sunnat in Bab al-Madina, Karachi, Pakistan, and we participate in the Khususi Madri Muzakir as well, you see the broad mindness of Amir al-Sunnat, the positive mind of Amir al-Sunnat, and how Amir al-Sunnat about approximately 40 years ago, he began this mission of Dawat Islami, that I need to strive to reform myself and the people of the entire world. This mindset that I need to reform the entire world has took Dawat Islami from the streets of Karachi to over 200 countries around the world. Where Amir al-Sunnat was alone, now millions and millions all around the world, alhamdulillah, are carrying on this mission of Amir al-Sunnat Da'at Barakatum al-Aliyah. This is a practical example of a positive mind, practical example of a broad mind, and how this positive mindset, broad mindedness, it leads to success in this world. And without any shadow of a doubt, inshallah, we have 100% husn zan about Amir al-Sunnat, that definitely Amir al-Sunnat is amongst those akabir ulama, those highly statist awliya of Allah subhanahu wa ta'ala, that will have a huge rank on the day of judgment as well, inshallah. Sayyid Sahib, in regards to positive thinking, like we're discussing today as well, that unfortunately today we see the negative side of everything. Something's not right in our life, we don't see all the positivity, we see this section of negativity. Sayyid Sahib, once what happened was that there was a student and he came to his teacher, and again he was complaining that my life is negative, this is happening in my life, that's happening in my life. The teacher goes, look, I'm going to give you one solution, do this solution, inshallah you will see all the positivity in your life. He goes, get one jar at home, and each time anything positive happens in your life, write it down on a piece of paper and put it into this jar. So the student went home, he goes, look, what positive is there in my life? When he went home, he seen his parents, and a thought crossed his mind, that alhamdulillah, Allah has blessed me with parents. There's many people out there that don't have parents. This is a positive thing. He wrote it down on a paper and he put it into his jar. Then when the time of food came, a thought crossed his mind, that look, alhamdulillah, I'm able to eat 2 or 3 times a day. There's many people on the other side of the world, they don't have anything to eat. He wrote it down and he put it into a jar. Then he was driving, he was with his parents, and his father was driving, and he seen a beggar on the road. And he thought to himself that Allah's blessed me with a house, Allah's blessed me with a family. Look at this beggar, he's sleeping on the street. He wrote it down and he put it to the jar. When the week finished, he brought that jar to his teacher. The teacher said to him, look, all the time you used to say to me, oh, there's negativity, this is wrong, but just in 1 week, you have realized how much positive things are in your life. Allah. So we understand from this that if we actually look at the positive side,
we will see more positive in our life than negativity. So our focus should be towards the positive side, not the negative side. माशाल्लाह, बात वही हो रही है, अच्छा सोचें अच्छा होगा, सीधी सी Think बात है। positive, speak positive and do positive. ਤੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਨ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ। 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਏ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਹੀ ਛੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਪਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 100 ਹੋਰ ਮਸਾਇਲ ਇੱਕ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਗੁਮਾਨ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। सही। एक बुजुर्ग से ना किसी ने पूछा दुनिया में दुख क्यों है इतने, खुशी क्यों नहीं हजरत? तो बुजुर्ग ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहने लगे बेटा दुनिया में खुशियां बहुत हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सामने वाले की खुशी ना अगले का दर्द सर बन जाती है। इसीलिए जो है ना वो अफसुर्दगी नजर आ रही होती है, उसके लिए वो खुशी है, मेरे लिए दर्द सर बनी हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी खुशी के अंदर खुश रहना चाहिए। अल्लाह आपको भी खुश रखे और मुझे भी खुश रखे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। कलाम की फरमाइश आई है इंशाल्लाह, आइए सुनते हैं। तू शम मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवाए जानाना, जो साकिए कौसर के चेहरे से निकाब उठे, जो साकिए कौसर के चेहरे से निकाब उठे, हर दिल बने में खाना, हर आँख हो पैमाना, हर दिल बने में खाना, हर आँख हो पैमाना, गिर पड़ के यहाँ पहुँचा, मर मर के से पाया, गिर पड़ के यहाँ पहुँचा, मर मर के से पाया, छूटे ना इलाही अब, छूटे ना इलाही अब, संगे दर जाना, तू शम मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना। Allah, Allah, Allah. Think positive, be positive, and positive things will happen. ये याद रखिएगा, हमेशा अच्छी सोच रखें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छों के साथ रहें। इंशाल्लाह हम आपको ये भी बताएंगे किस तरह है। आप बोलेंगे कि बस सोचा ही नहीं जाता, ये एक कहते हैं ना मैग्नेट है, जो डालेंगे वही होगा। एक खानदान के अंदर एक पॉजिटिव माइंड वाला होता है, अल्लाह ताला उसकी बरकत से सबको पॉजिटिव माइंड वाला कर देता है। और कई कई खानदान में एक नेगेटिव माइंड वाला होता है, लेकिन वो ऐसा होता है कि वो सबको नेगेटिव माइंड वाला कर देता है। तो क्या चीज है कि वो कितनी चीज डाली जा रही है, ये है। आप पॉजिटिव रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी देखिए ना, नमाज पढ़ने का टाइम है। इफ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर एट द टाइम ऑफ नमाज, आपको नमाज पढ़नी, आपको मौका मिल जाए, आपको वुजू के लिए पानी भी मिल जाएगा, आपको जगह भी मिल जाएगी। और अगर आपका माइंड सेट ही नहीं है, ओ हो क्या होगा, इधर कैसे होगा, इधर कैसे होगा, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये अपनी अपनी सोच के ऊपर चीजें होती हैं। क्या कहते हैं वसीम भाई? So you said exactly what you mentioned, and I just want to speak about from Islamic point of view as well. That today we see, for example, our next door neighbor, we see our brother or someone on our road, he's going to the masjid, he's going to offer namaz. Automatically we start thinking negative.
oh, he's going to the masjid, but I know where his money comes from. I know how he does business. Someone goes on Hajj every year, we know how his money comes. We know what kind of money he earns. Automatically, we should be crying that Allah has given him the tawfiq to go to the house of Allah, and we haven't got the tawfiq to go to the house of Allah. There's mention about one pious person, and that he says that whenever you see a person cry in the fear of Allah, never do badgumani, never think negative that this person is crying to show other people. Because he says that one day I've seen someone crying, and a thought crossed my mind that this person, he's only crying to show the other people. This pious person says that for one whole year, I couldn't cry in the fear of Allah. So especially when we see anyone crying, or we see anyone doing any good deeds, we should always think positive that, Ya Allah, you have given him the tawfiq, you have given him the ability to perform good deeds. Ya Allah, also give me the ability to perform good deeds as well. جی ماشاء اللہ فقیر بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ There's an incident I want to mention. It is mentioned that there was once an individual, in his home he had a disabled boy, a disabled child, and going past his house there was some individuals who they were dressed as they were warriors in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And that individual, he took them in, he let them stay in their house, he presented them some food. And those individuals overnight, they didn't stay the full night, they had the food and overnight they left. And that food that was left over, that individual, he goes that these people are warriors in the way of Allah, I will give that leftover food as tabarruk, as barakah to my child. He gave it to his disabled child, and his disabled child ate from that food. Now his disabled child, through that food that he ate, he got better. Allah subhanahu wa ta'ala gave him cure. Now the next day, those same individuals, they came back to that guy's house again. And the individual said to them that you went overnight, I prepared everything for you to stay the night, but you went overnight. And miraculously, that child that was in the house, he came out as well. And those individuals, they were surprised that, isn't this that same disabled child that was disabled yesterday? He goes, yes. And then they asked that, what's happened? How is it that he's better now? They go that, you were the people that were warriors that were fighting in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So the leftover food that you left, I fed it to him, and I make dua that, Ya Allah, for the sake of these warriors, give my child shifa. And Allah blessed him, they blessed my child with shifa as well. And then those individuals, then they opened what was the secret. They were that we aren't warriors in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has blessed you due to your positive thinking, your good opinion about us. Allah has blessed you for this. But in reality, we are robbers. We are in this area and we are robbing different households. We're not people that are fighting in the way of Allah. And then immediately they repented from this. All of the goods that they took from that area, they returned this as well. And then they come onto the way of righteousness as well. So what we learn from this is that individual's good opinion, his positive thinking, this benefited him and his child as well. کیا بات ہے آصف بھائی, آج کچھ آصف بھائی ٹھیک ہے نا, یہ مسکرانا بھی جو ہے نا ٹینشن دور کر دیتا ہے. یہ بھی پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کی نشانی ہوتی ہے. مسکرانا بھی نا آسانیاں لے کر آتا ہے. اچھے مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ مسکراتا اللہ جی. وہ ہے نا روایت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال دے وچ ایک عمل آوی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی دے دل دے وچ خوشی داخل کیتی جائے. ہن اسی بدگمانی کران گے تے دل آزاریاں کران گے, غیبتاں کران گے, تانے دواں گے, تے اس بندے دی کنی دل آزاری ہوئے گی. تے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسلمان بھائی نو اذیت دیتی انہیں مینوں اذیت دیتی, تے جس نے مینوں اذیت دیتی گویا کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نو اذیت دیتی. جس طرح شری اس نے ذرا رکھن دے فوائد ہے, اس طرح بدگمانیاں کرن دے عذابات نے بھی, دے نقصانات بھی بہت زیادہ. بنی اسرائیل دے وچ نے ایک شخص سی, بڑا عبادت گزار سی, بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی عبادت کردا سی. تے اوتھے ایک برا شخص بھی رہندا ہوندا سی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی نہیں عبادت نہیں سی کردا. ایک دن وہ نا اچھے بندے دے کول جا کے بیٹھ گیا, تے جڑا اچھا بندہ سی نا, اودے اوتے بادل سایہ کردا ہوندا سی. انہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا مقرب بندہ سی. تے جدوں اللہ دا نیک بندے دے کوئی دوسرا بندہ آ کے بیٹھا نا, انہوں بڑا عجیب لگیا, میں اللہ دا نیک بندہ, میں عبادت کرنے والا بندہ, اتنا مقرب بندہ, اے میرے کول آ کے بیٹھ گیا. دل چ تکبر آیا نا. تے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت دے نبی نو وحی کیتی کہ جا کے دونوں بندے نو پیغام دے دو کہ اپنے اعمال دوبارہ تو شروع کرن. میں تکبر دی وجہ تو اس دے سارے اعمال ضائع کر دیتے تے حسن ظن دی وجہ تو میں اس گناہگار دی بخشش فرما دی. اللہ کیا بات ہے. بالکل وہ اچھا سوچنے والا ہوتا ہے نا, کہ پوزیٹیو مائنڈ,
simple, they can do it. اور جو نیگیٹو مائنڈ ہے they can't do it. وہ کر سکتا ہے, اس میں رہ جاتا ہے. وہ جو ہے نا نہیں کرنے والا بس یہی سوچتا رہ جاتا ہے میں پتہ نہیں کروں گا نہیں کروں گا. جس کا سوچ ہوتا ہے نا I can do it, وہ جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ جیت بھی لیتا ہے اور چیزیں لے بھی لیتا ہے. سوچنے والا وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. تو اس لیے اچھی سوچ رکھنی چاہیے اور بری سوچ سے بچنا چاہیے. شاہ صاحب بدگمانی ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਛਿਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. اللہ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ اللہ تعالیٰ نے میرے کو رون دی جڑی توفیق سی نو چھین لئی. قرآن پاک اندر نا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. فرمایا کہ اس دن جس ٹائم بندے جڑے نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جان گے لیروا اعمالہم تاکہ اپنے اعمال دیکھن. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, کہ جن نے ذرہ بر نیکی کیتی ہوگی وہ بھی دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, جن نے ذرہ بر برائی کیتی ہوئے گی وہ بھی دیکھے گا. تے ایتھوں دی تفسیر پڑھو تو پتہ چلدا ہے کہ چاہے وہ دل دے وچ بندہ سوچدا ہوئے یا ہاتھ نال کردا ہوئے یا زبان نال کردا ہوئے, قیامت والے دن ایک ایک چیز ذرہ ذرہ تے سامنے آ جائے گی. وسیم بھائی بڑی پیارا جملہ ہے نا, یو کانٹ لیو a positive life with a negative mindset. جب اتنا پتہ ہے کہ سکون کی اور پوزیٹیو لائف نہیں گزار سکتے نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ, تو کس لیے کوشش, یعنی کہ آپ نے بیج ہی نہیں ڈالا اور سوچ رہے ہیں کہ وہ پھل نکلے گا. اچھا سوچا ہی نہیں تو اچھا ہوگا کہاں سے. کسان بھی ہوتا ہے نا, بیج ڈالتا ہے, فصل کی رکھوالی کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے, کاٹ چاٹ کرتا ہے, تب جا کر فصل نکلنے کی امید ہوتی ہے. جب کچھ کرے ہی نہیں اور پھر بولے کہ کچھ نکلا ہی نہیں, سارا کچھ برباد ہو گیا, تو برباد تو ہونا تھا. نہ اس کی لک آفٹر کی, نہ اس نے کوئی اس میں بیج ڈالا, نہ کوئی موسموں کے حوالے سے اس کی کوئی جو ہے تو پلس مائنس چیزیں تھیں. تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. جب انسان پریشانیوں پہ توجہ دیتا ہے نا تو پریشانیاں ہوتی, اور جب پاسبلٹی پہ غور کرے گا, پازیٹیوٹی پہ غور کرے گا, تو اس کے لیے آپشن ہی آپشن ہو جاتے ہیں. Definitely say yourself, exactly what you just mentioned, that if we look towards possibility, inshallah azza wa jal, we will see a sea of options for us, inshallah. But on the other hand, if we're just thinking to ourselves that I don't think I can do it, it's not going to happen, if we've got this mindset, it definitely will happen. So it's very important that we also change our statements. Instead of saying to ourselves, because remember, these thoughts that are coming to our mind, we are speaking to ourselves. Now, when we are speaking to ourselves in our mind, we must make sure that we speak to ourselves in a positive way as well. خود سے بھی جو ہے نا نیگیٹو بات کر رہے ہوتے ہیں. That's right. So we speak to ourselves and tell ourselves that inshallah we can achieve this. I'm going for an interview. Inshallah, by the will of Allah, I will get this job, inshallah azza wa jal. I've got this course. By the will of Allah, inshallah, I will do this, inshallah. Obviously, look at ways to improve your lifestyle, your way of speaking. But on the other hand, a positive approach, inshallah azza wa jal, and you will get a positive outcome in the end, inshallah azza wa jal. شاہ جی ماشاءاللہ سے گل کر رہے ہیں پوزیٹیو تھنکنگ دی, صرف گلاں ہی نہیں کر رہے ماشاءاللہ, اسلام دے وچ ہر چیز دا سولوشن بھی دتا گیا نا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے, آقا کریم نے اپنی امت نو متنبہ فرمایا, آگاہ فرمایا کہ میری امت چ 3 چیزاں ہون گیاں, بدگمانی بھی ہوئے گی, حسد بھی ہوئے گا, تے بدفعلی بیڈ اسمپشن بھی ہوئے گا. تے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کی اور بھی سانو دس دو, حکیم الامت ہے, اگر بندے دے وچ یہ چیزاں پائی جان او دا تدارک کداں کیتا جائے. تے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے تے اللہ سبحانہ و تعالی کو توبہ کرو, استغفار کرو, دی بارگاہ وچ دعا کرو, اللہ سبحانہ و تعالی اس تو نجات عطا فرمائے. فرمایا بدفعلی آ جائے تواڈے ذہن دے وچ تو وہ کم کر لیا کرو تسی. تے تیسرا ہے کہ بدگمانی تے جمے نہ رہیا کرو. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الحمدللہ اس دا علاج طریقہ بھی سانو ارشاد فرمایا. ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول چل رہے ہیں. بدگمانی شاہ صاحب امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک گناہ ہوندا ہے نا, وہ ہوندا اصل, وہ تک وہ دی فروعات, وہ دیاں فرع مزید وہ گناہ نکلدے نے. انہاں چ ایک بدگمانی بھی, بدگمانی تو بعد کینہ, پھر جیلسی, جیلسی تو بعد پھر وہ لڑائی جھگڑا, سارے خاندان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں. یہ جڑا روٹ ہے اصل ہے وہ بدگمانی. تو اس لیے بندہ اس چیز غور کرے کہ میں جڑا کام کر رہا ہوں, جڑی میں سوچا, حالانکہ اسلام ساڈا اتنا بیوٹیفل دین ہے. فرمایا حسن زن دے حوالے نے, اگر کسی بندے دا منہ چوں تانوں بدبو آ رہی ہے تو فوراً بدگمانی نہ کرو کہ نے شراب پیتی ہوئے گی, بلکہ حسن زن قائم کرو کہ ہو سکتا ہے انہیں منہ چ پائی ہوئے, پھر خوف خدا آ گیا ہوئے تو پھر انہیں باہر روڑ دیتی, سوڑ دیتی باہر. تو بندہ حسن زن قائم کرے, انشاءاللہ وہ ڈپریشن بھی دور ہوئے گا, مزید گناہوں تو بھی بچے گا. سوچ کے اوپر بات ہو رہی تھی, کسی نے بڑی پیاری بات لکھی, سوچ سے خیال, خیال سے نظریہ.
نظریے سے مقصد، مقصد سے تحریک، تحریک سے جستجو اور جستجو سے کامیابی جنم لیتی ہے. اور ہمارے ذہن کے سوچنے کے دو ہی انداز ہوتے ہیں، یا تو پوزیٹیو ہوتا ہے یا نیگیٹو ہوتا ہے. پوزیٹیو سوچ سے کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے اور نیگیٹو سوچ جو ہے وہ ناکامی کی طرف لے کر جاتی ہے. اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ سوچ سے آ رہی ہے، یہ خیالات سے آ رہی ہیں. انسان کوئی بڑی چیز بھی اچیو کرتا ہے تو وہ بھی اپنے اچھے خیالات کی طرف جب جاتا ہے تو وہ اچیو کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی سوچوں کو بہت زیادہ غور کرنا ہے. ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، مدنی چینل دیکھیں، یا ایسے لوگ جو آپ سے پوزیٹیو بات کرتے ہیں، ہوپس دلاتے ہیں آپ کو کہ امید رکھیں، نو پرابلم. رات ہے نا، اجالا بھی آئے گا، سویرا بھی ہوگا. یہ نہیں بولیں گے کہ رات ہی رہے گی ہمیشہ. تو جب ایسے لوگوں کی آپ صحبت میں بیٹھے ہوں گے نا انشاءاللہ، تو آپ کا مائنڈ خود جو ہے نا وہ پوزیٹیوٹی اور کریٹیوٹی کی طرف جائے گا. Definitely, Shah Sahib, we always hear that where there's a will, there's a way. If you, like you mentioned earlier as well, that if you've got the mindset that I can do it, then inshallah ta'ala, through the help of Allah subhanahu wa ta'ala, you'll be able to do it. You'll be able to achieve your goals. But if you, before even starting, you think that, you know what, I can't do it, it's too difficult, how can I do it, it's too hard, I won't be able to do this, then you lost without even trying. And this is why it's very, very important for us to have a positive mindset and always focus on the mercy of Allah and always have our eyesight on the mercy of Allah, that with Allah's help I will achieve my goals. Obviously if the goals and everything are permissible and jaiz, then you will do this, and once this mindset is made, then everything will start coming into place automatically. And then when you're on the other side, you realize, you know what, I was worried at the beginning for no reason. It was all easy, it was all simple, and my mindset that I could do it, it got me to the other end. And many a time you'll find that if you feel that you can't do it, you will never ever be able to do it. When you fear that you can do it, you will be able to, you will do it. And this many a times, for example, people that are starting to learn how to drive right at the beginning, you'll find those people that thinks it's a piece of cake, no problem whatsoever, will go through the test just like that with a click of a finger, and that's it. There's other people that as soon as they sit on the driving seat, it's as if they're about to, their heartbeat starts increasing, the pulse goes so fast, everything, that the earth is going to be taken out from underneath their feet. And they've not even turned on the ignition yet. They just sat on the driver's seat. And automatically, without even doing anything, they've lost already. They've lost the battle, and that's it, it's finished. So that positive mindset, it could take you a long way, inshallah ta'ala. Keep your mind fresh, keep your mind positive, and inshallah ta'ala, you'll go a long way. پریشانیاں ختم ہو جاتی. یہ سب سے بڑا پیس آف مائنڈ ہے نا، بالکل ہو جاتا ہے. اپنا پیس آف مائنڈ چاہتے ہیں، زندگی چاہتے ہیں پیسفل ہو جائے، سکون آ جائے، برکتیں آ جائیں، دوسروں کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے پوزیٹیو مائنڈ سیٹ سے. آپس کے اختلافات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک ریزن ہے. لاک ڈاؤن کے اندر تو بہت زیادہ ہے، وہ آؤٹ سائڈ کرائم ریشو کم ہو گیا ہے، گھر کے اندر کا کرائم ریشو بڑھ گیا ہے. وہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے. وہ بھی یہی تھا، پوزیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی. جس کو تھا کہ لاک ڈاؤن ہے، میں نے اس کو پوزیٹیو لینا ہے، بچوں کے ساتھ علم دین سیکھنا ہے، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، یہ ایک پوزیٹیو مائنڈ تھا. انہوں نے بہت کچھ اچیو کیا. اور جن کو تھا او ہو پہلے سے اب تو گھر میں بیٹھنا پڑے گا، او ہو بچے تو ویسے ہی ناک میں دم کر کے رکھ دیتے، اب میرا کیا ہوگا. اور بچوں نے بھی کہا او کیا ہوگا، ابو جی گھر میں بیٹھے، او اب تو کام آگے کا پیچھے اور پیچھے کا آگے ہو جائے گا. اب جب سب کا ہی نیگیٹو مائنڈ گھر میں تھا تو وہ گھر پورا ہو کے تھے نا نیگیٹو مائنڈ کا، وہ پوری فیملی جو ہے نا وہ گھر پر گھوٹالا ہو گیا. اور جن کا پہلے سے سوچتا کہ یہ موقع مل گیا ہے، میں نے خود بھی ٹھیک ہونا ہے، فیملی کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور اچھے انداز میں ان کی تربیت کرنی ہے، وہ آج ان کے گھر کے اندر بڑی پیسفل لائف گزر رہی ہے. Definitely say yes, and you just spoke about lockdown, and you know, we're speaking about positivity. I was watching it today. Abdul Habib Bhai, in the time of lockdown, he released a 20-minute video clip where he mentioned the positive things that came out after coronavirus, how the world changed, what changed here, what positivity. So meaning where there was all this negativity in this lockdown, alhamdulillah, the Markazi Majlis Shura also brought the positive side out. And so in regards to positiveness and negativity, one thing that I would like to mention is that if you want to remain positive, remain active as well.
Now one person, and especially in the lockdown period, you're just in your bed all day, just looking at the ceiling. What's going to happen is negative thoughts are going to come into your mind. What happened 5 years ago? What happened 10 years ago? Because you got time to think. But we should try to keep ourselves busy, inshallah. Go for a walk. Do some exercise. Do the dhikr of Allah. Recite Durud Pak upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When you remain active, inshallah, automatically you will become positive. But on the other hand, you're just lying down in your bed all day. Automatically all these thoughts will come to your mind. वजन बढ़ गया क्या कहते हैं आप? बस शाह जी बस दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस पॉजिटिव सोचने की हमको तौफीक अता फरमाए। सैयदना बकर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु इन्हां दा कौल है कि जदों किसी जवान नूं देखदे सी ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਵਾ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੁਤਕਿਫ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਮੁਤahharat ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾਤੁਨਾ ਸਫੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਨਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਹਾਬੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਨਹੂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ੌਜਾ ਹੈ ਮੁਹਤਰਮਾ ਕਿ ਸਾਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ तालीम फरमा रहे कि दूसरा भी बदगुमानी तो बचाना। जी तौकीर भाई क्या फरमाते हैं? बड़ा एक जबरदस्त वाकया है लेकिन पहले आपका मदनी फूल पूछ लें इंशाअल्लाह। Shah Sahab, nowadays one other problem in our society I would like to address, and that is that generally if there's someone, we talked about it previously as well, that when an individual, two individuals, their minds don't meet with one another. One's a positive mindset, the other one's he's got a negative mindset. Now the other individual, even if he says something positively, we will always take that. A negative mindset guy, he will always take it negatively. And many a time it happens that he will have a valid point, but immediately we will jump the gun and say that he's taking it personally. Although his point is valid, completely valid, what he is saying is 100% true. But because my mindset is negative, because I don't have a positive mindset, I will say, you know what? He's just taking it personally. There's nothing in it. He's taking it personally. And this personal attacks, that's when they start. Like Mubin Madani mentioned that the ill suspicion, the badgumani, this is such a disease of the heart that creates many other diseases. One of the beautiful aspects of the religion of Islam is brotherhood and love amongst the ummah, love amongst one another. And unfortunately, with a negative mindset, this love, this harmony, this peace, this brotherhood in the ummah, this gets broken up. On the other hand, with a positive mindset, alhamdulillah, love increases. The peace amongst us increases when we have a positive mindset. Just the example that Mubin Madani mentioned, that if you smell alcohol coming out of the mouth of an individual, we are ordered and we are advised that have this mindset that that individual, he was about to drink it, but he didn't let it go down his throat, he spat it out immediately. That's why the smell is still in his mouth. This is the mindset that is given in Islam. Islam tells us that think of as many as excuses as possible before you fall into badgumani. Make excuses for one another. Unfortunately, nowadays, when that individual is in the right, we are trying to label him with false. Whereas Islam tells us that he might be wrong, you try to cover up his wrong with your excuses. अल्लाह अल्लाह अपने मुसलमान भाई के लिए 70 उज़्र तलाश करो। 70 एक्सक्यूज, ये भी हो सकता है, ये भी, हम तो एक से ज्यादा पे जाते ही नहीं है ना। स्ट्रेट अवे माइंडसेट बन गया ना इसके बारे में, बस ये वो जिस तरह भी आए ना हमें नेगेटिव ही नजर आएगा। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। क्या एडवाइस देना चाहते हैं वसीम भाई? Sir, you're going to mention a story
स्टोरी थोड़ी लंबी थी, लेकिन चले आप कहते तो सुना दें। एक दफा ना वसीम भाई तो नहीं थे, बहरहाल एक वसीम भाई की तरह थे हमारे साथ। वो गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी भी उन्होंने नई नई पास की थी। अब वो ब्रिज के ऊपर पहुंचे, नीचे जो है वो रिवर बह रहा था। अब वो अपने थे, उनको एक मीटिंग में जाना था। गाड़ी चलाते चलाते एकदम ठा की आवाज आई और लगा कि टायर पंचर हो गया। अब वो गाड़ी से होते जल्दी में थे, अब ये टेंशन शुरू हो गई, फौरन घबराहट, परेशानी, वो टायर बदलना पड़ेगा। नई नई गाड़ी पास की है, अब टायर कैसे बदले? जिन्होंने पास की उनको पता होगा। अब वो याद आया होगा कि अब हर चीज तो मोबाइल में वो मिस्टर जी जो है वो उनके जरिए निकाल लेते, उन्होंने लगाई वीडियो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। अब उन्होंने कोशिश की किसी तरीके से जैक निकाल के, उन्होंने चारों निकाले स्क्रू और निकाल के रख दिए, नट बोल्ट ढीले। अब वो उन्होंने अपना टायर निकाला। अब थे वैसे मिस्टर घबरी, थोड़े से घबराहट में थे कि कैसे होगा क्या होगा, गुस्से में भी थे कि टायर पंचर हो गया, मुझे आगे मीटिंग में पहुंचना है। एकदम वो घबराहट में, कि जब इंसान घबराहट में होता है ना बहुत मिस्टेक करता है। जैसे ही जाने लगे तो पांव लगा जहां नट पड़े हुए थे, चारों में नट लगा, चारों नट जो है वो नीचे दरिया में गिर गए। अब ये और परेशान कि अब क्या हो गया। अब वो टायर भी वहां रख दिए और अपने आप को कोस रहे कि ये क्या हो गया, दरिया में कहां से निकालेंगे, अब ये परेशान कैसे जाएगा। आधा पौना घंटा इसी में हो गया, इधर सोच रहा है क्या करूं, फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। और अब इसने कहा क्या उस जगह पे रिसेप्शन भी जो है वो काम करना छोड़ी। होता है जब प्रॉब्लम आती है तो सब तरफ से आती है, अब क्या किया जाए। इतने में अब वो जब उन्हें किया फोन, थोड़ा बहुत बातचीत होने लगी तो पता चला ये भी जो है वो फोन डेड हो रहा है। उसने चार्ज पे लगाया, टाइम और आया, गाड़ी ऑन की भी है, वो चारों नट बोल्ट भी नीचे गिरे हुए। अब कुछ समझ नहीं आ रहा। देखा कि एक किसान जो है वो अपनी क्या कहते हैं उसके ऊपर, घोड़े के ऊपर आ रहा है, फार्मर था लग रहा था। अब ये इसने दूर से देखा, अब इसने पहले ये मेरी क्या मदद, ये गुस्से में भी था। अब वो आया, उसने मुस्कुरा कर बोला, सलाम किया, कहलाया कैसे है, क्या हो गया टायर। अब ये गुस्से में था पहले, उसने कहा ये मेरी क्या मदद करेगा, तो खुद घोड़े के ऊपर है, इसको क्या टायर बदलना आता होगा, ये तो है किसान। इसने बोला देख नहीं रहे हो टायर पंचर हो गया है मेरा, और मेरे जो नट है वो सारे पानी में गिर गए हैं, तुम क्या मेरी मदद करोगे। अब ये इसने उसको झाड़ दिया। उसने मुस्कुरा कर बोला कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है जो टायर चेंज करने की दुकान। उसने बोला तो लगा अच्छा 10 किलोमीटर है तो मैं क्या करूं। उसने कहा एक तरीका मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ठंडे दिमाग से, थोड़ा कूल डाउन हो जाए। बोला आप एक काम करें, ये जो बाकी 3 आपके टायर लगे ना, इनमें से एक नट निकाल लें और वो निकाल के एक इसमें लगा लें, सब में 3 हो जाएंगे और स्लो आप गाड़ी चलाते हैं ना, आप वहां पर पहुंच जाएंगे। अब ये हैरान से देख रहा है कि ये किसान फार्मर जिसको मैं खाते में नहीं ला रहा था, क्या लगा कि आपके साथ ऐसा मामला हो, आप तो किसान लग रहे हो। मैं किसान ही हूं, ये कैसे। कहने लगे प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम पे सोच रहे थे और मैं इसके हल पे सोच रहा था। प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना, इसमें फर्क है। आप गौर करें कि आप परेशानी पे गौर करते रहते हैं या उसके सॉल्यूशन के ऊपर गौर करते हैं। अगर आप सॉल्यूशन पे गौर कर रहे होंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे, और आप प्रॉब्लम पे गौर करते जाएंगे तो प्रॉब्लम का शिकार होते जाएंगे। तो आपके साथ ऐसा हो तो बहुत सोच समझ के रहिएगा। चले वसीम भाई, आपने कहा स्टोरी सुना दी, तो हमने स्टोरी सुना दी। 100% say yourself, we should always look towards the solution. And like you said, you know, at times we're in this problem, we don't look towards the solution. But if we just focus on the solution, inshallah, we will get a solution. And say yourself, in regards to the household, I just want to mention something here, that in a household, on a daily basis, cleaning is done. Now also at the same time, any dirt comes, we quickly remove the dirt. Then also in regards to the house, we try to keep this safe as possible. Any type of threat, we try to keep our household safe. The same way we should do to our mind as well. We should try to keep our mind safe from negative thoughts. Now remember, negative thoughts coming, this is a natural thing. This can come to anyone. But the thing is, how do we deal with this? How do we clean this up? How do we divert this towards a positive thought? And mashallah, like the brothers I've just mentioned, our Islam gives us this beautiful concept that look, some things happen, think 70 good excuses before you think of a negative. Imam Ghazali rahmatullah alayhi writes this. So anything happens, we think that okay, maybe he's not picking up my phone, or he's not answering my call, or he's not replying to my mail. Straight away think 70 excuses. And trust me, you'll get to 20 and you'll give up, you'll think, oh, it's me that's in the wrong, inshallah. चले माशाअल्लाह जी। आसिफ भाई क्या मैसेज देना चाहते हैं? गुलशन जी, मैसेज ये कि बदगुमानी एक ऐसी चीज है कि अगर इसी दी रूट जड़ फड़ ली जावे ना, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਾ व तआला ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੋਚ ਨਾ ਪੜੋ, ਸਹੀ ਐਬ ਤਲਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼za ਵਜਲ ਦੀ
ਇਹਦੀਆਂ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਹੈ, ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ 2 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जिद्दां इस्लाम सानू आइडेंटिफाई करदा वा उदां साथ ओदे सॉल्यूशन भी दिंदा, ओदे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल क्योर भी दसे जांदे कि इदां इस बीमारी नूं दूर कीता जा सकदा। चलें माशाल्लाह, कुछ कलाम की फरमाइश थी, कोई जी कलाम भी सुना दें और आप बदनी फूल भी आखिरी दे दीजिएगा। या अल्लाह या या हन्नान या मन्नान या अल्लाह या रहमान या बख्श दे बख्शुओं का सदका, बख्श दे बख्शुओं का सदका, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। तौकीर भाई, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? Definitely, always try to focus on solutions rather than just pondering over the problems. Obviously, you need to ponder over problems, but focus on solutions. Be positive, think positive. Inshallah ta'ala, your life will be Medina, Medina. चलें माशाल्लाह, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? सब बदगुमानी ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਯੂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਮਾਯੂਸੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਉਹ ਕੁਫਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਬਦਗੁਮਾਨੀਆਂ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਮਾਯੂਸੀ ਆਏਗੀ, तो मायूसी जिस टाइम आएगी तो फिर बंदा तौबा तो तखीर करेगा, तौबा पासे नहीं जाएगा। दूसरी बदगुमानी के जड़ी मुसलमान मोमिन दे नाल करना ये भी मना है। ते इसी तरह हुस्न ज़न दी किस्मां ने, बाज़ हुस्न ज़न रखना वाजिब होंदा है, जिवें अल्लाह ताला दे नाल हुस्न ज़न रखना कि अल्लाह ताला दा खुद ही फरमाना ना हदीस कुदसी कि मैं अपने बंदे दे गुमान दे करीब होना, सही जिवें दा बंदा गुमान रखदा ना उवें दा इंशाअल्लाह ओहदे नाल होएगा। ते दूसरा है कि अपने मुसलमान भाई दे नाल हुस्न ज़न रखना, ये मुस्तहब है। इन्हां चीज़ां नूं बंदा अपने ज़हन च रखे तो इंशाअल्लाह काफी सारे सारे सॉल्यूशन आ प्रॉब्लम जेहड़ी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। चलिए माशाल्लाह, कीप वाचिंग मदनी चैनल, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge